all of this happened slightly, I don't know, unexpectedly, I guess. So back in 2016, I'd come down from Oxford, where I was doing my PhD, to take a break and sit and write my PhD thesis and just finish it off. So while I was here, I knew I would be here for about 2 or 3 months, and I wanted to do something on the side to like keep myself happy. And so that's when I saw an audition call for a play. So it was Harold Pinter's The Lover. So I ended up doing the play, and it was a wonderful experience. And it really reminded me how much of how much I enjoy acting. And Naufal, who happened to shoot the trailer for the play, showed the rushes of the trailer to Dominic, who was the director of Tharangam. And at that point, they were just doing pre-production, and they were on the lookout for this person to play the character Malu. So Launchpad was doing the casting for Tharangam. So Dominic asked Launchpad to get in touch with me. And they did, but I happened to be in Bangalore at that time, and I actually completely missed the message because they had my UK number and I was in Bangalore using an Indian number. So I didn't see this message until a week after. Actually, Appu, like Ajay, Rahul, he had messaged me. So I happened to connect to this UK number over Wi-Fi one day and saw this message saying, "Oh, we are looking for an actor to play this character called Malu. Would you be interested in auditioning?" And I was like, "Yeah, okay, I will audition." And they sent me the synopsis, which I found really interesting, and a scene to enact. It was actually one of the first scenes. Yeah, actually the first scene in which Malu is there when Papan comes back home and she's scaring him with a pregnancy test. So a friend of mine did the role of Papan opposite me, and we shot it very quickly just before he went off to work in the morning. So his wife actually shot it for us, and we basically had time just for like 2 takes, and that's what I sent. And luckily for me, they seemed to like it, and they asked me to come down to Kochi for a proper audition. So that's what I did. I came down and did that scene all over again, along with another scene, and it was a really comfortable experience. Everybody was like really relaxed and welcoming and warm. So that was my audition experience with Launchpad and Team Tharangam, and that's how I ended up doing Tharangam. While I was doing Tharangam, the reason I was in Bangalore was that I was doing another film. It's called Randu. It was at IFFK a couple of years ago in the competition category, and so that movie also came to me because of the play, because the director and team of Randu were also looking for somebody, and they happened to watch the teaser and the trailer because a friend of mine, Nandini, she sent it across to them. And so yeah, it was because of the play, I think, that I wound up getting both my first movies. I call them like my first movies because both of them I did almost simultaneously. One, of course, released in the end. The other one went through the festival circuit. So yeah, it was not completely planned, but it was always something that I wanted to explore, I think, and it just happened, and I'm really grateful that it did, because I've made some wonderful friends and I've had wonderful experiences as a result of it. So yeah, my first brush with acting was theatre. It happened when I was quite young. ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കലാപീഠം എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു 30-year-old ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കലാധരൻ മാഷായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ. അവിടെ ഒത്തിരി സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുമായിരുന്നു. ദേവൻ മാഷ്, ജയറാം മാഷ്, അങ്ങനെ അത്രയും നല്ല സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളും അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ വി വുഡ് പുട്ട് അപ്പ് പ്ലേസ്, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അലാഡിൻ ആൻഡ് ദ ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ രാമായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നു, സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ തിങ്ക് മൈ ലവ് ഫോർ
performance and performance arts came from. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു, മഹേഷ് ദത്താനിയുടെ 30 Days in September എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേ. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. Obviously at that point I wasn't really considering acting as a career. I was more into academics. പിന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും I would attend like theatre workshops or like go for random classes once in a while when I could. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനോടുള്ളൊരു ഒരു പാഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് തിയേറ്റർ ആൻഡ് മൂവീസ്. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് മെമ്മറി, June 7th ഫേസ്ബുക്ക് മെമ്മറി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 2013 I was a bit frustrated with the whole academic roller coaster ride, and I'd said I want to run away and become an actor. And then like a couple of years ago when that memory popped up, I was like thinking about how strange it is that it all just sort of came to be, like this little wish, secret desire that I had somewhere just ended up becoming reality. And it was a bit of a goosebump moment, and I always like to revisit that particular memory of mine. So theatre and film acting are quite different in some ways, and of course like the underlying foundation is the same, but the technicalities of it are quite different. Both of these things are, I really enjoy both. They require different kinds of skill sets almost, maybe. Theatre നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ we are working with a live audience, so they're part of the performance almost. So and you get to stay with the character through the whole period that you're on stage, whereas with film it's a more fragmented experience, because you may be shooting the final scene of the film one day and you might be starting out with one of the last scenes on the first day of shoot, and then you have to go back and do the first few scenes later. So keeping your mind and on the graph is a little bit more challenging, I think, on a film set, and you really have to rely on your director to guide you through keeping it consistent. Theatre, it's exciting because you're just put on the spot. You don't have retakes. If you make a mistake, you go with it and you have to adapt to it immediately. So that's a different kind of challenge, and theatre is very exciting because you get to stay with the character for a longer period of time. Ottiri rehearsals undaavum. You work with your director and your cast and crew members for a long period of time, longer usually than a film set. Appo the bonds that you develop, ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആ ക്യാരക്ടറും ആ പ്ലേയും എല്ലാം ഒത്തിരി ഇവോൾവ് ആയി വരും. പിന്നെ ഓരോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഷോവും ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോ ഓൾ ടുഗെദർ. സോ your play and your performance evolves over time a lot with a play, and you have the liberty of choosing the best take with best performance, and the editor will put it together for you in a film. Our liberty theatre illa, and that's also a challenge. But രണ്ടിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ there's chaos all around you, like outside the frames of the camera there's a lot going on, so you have to really focus to make sure you're in the moment and you're tuning out a lot of the other things that are happening around you. So that is also a challenge. രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ the advantages and disadvantages ഉണ്ട്, and I think it really helps to do both, because you grow as an actor if you try both, because you're always pushing yourself out of your comfort zone if you're doing theatre, and you learn new things on a film set. So random, I think it feeds into each other. It makes for a more rounded performance on either stage, whether it's a play or it's a film. A lot of things, but one of the things I would say is being able to step into somebody else's life world. As a child, all of us have this. നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താവണം എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പല സമയത്ത് പല ഉത്തരങ്ങളാണ് വരുന്നത്.
തോന്നും. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് മാറി ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സംവെയർ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും, അയ്യോ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നേനെ. അങ്ങനെ ഒരു I have always had that. I've wanted to do a lot of things all at once. I've never had this one thing that I've that's the only thing I want to do. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം it's really exciting because you get to be different people in one lifetime. അപ്പോൾ that is something that I find really exciting and you learn a lot. ഒരു ഫിലിം സെറ്റിലോ ഒരു theatre productionലോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ no 2 days are the same. And for somebody who enjoys that kind of novelty, I think it's great because നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യും, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. അതിലൊരു ത്രില്ലുണ്ട്. I think for me learning is a big thrill. So I think being an actor really opens you up to new information and new people all the time. Yeah, so basically ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ the underlying reason why that discipline evolved was to understand the other, to understand what drives certain practices within cultures, what is the cultural logic behind people's actions or rituals, or to understand other cultures. That was the main driving force behind the setting up of anthropology as a discipline. I think for an actor that's really something that's helpful to understand that every person has their own internal logic. For them the world makes sense in their own way. So we may not understand what they're doing or why they're doing it at a certain point, but if we really spend time and talk to them and figure it out, it's easy to put yourself in another person's shoes. So anthropology ഒരു main method എന്ന് പറയുന്നത് participant observation എന്നാണ്. അതായത് you observe, you are a person from the outside but you're still putting yourself in the participant's shoes, so you're trying to understand their world from their perspective. But I think for an actor that's great to sort of be sensitive to other points of view, to be respectful even if you don't agree with something. So yeah, I think that's exciting. And visual anthropology, ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന വെരി ക്ലാസിക് സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ആയിരുന്നു. ഞാൻ മാരേജ് ആൻഡ് കിൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ്നെസ് ആൻഡ് വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എ ഫാമിലി. അതൊക്കെയായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിക് ആന്ത്രപ്പോളജി ആണത്. പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ പെർഫോമൻസ് ആർട്സിലും വിഷ്വൽ ആർട്സിലും ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ. ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇസ് എ വെരി വെരി ബ്രോഡ് ഡിസിപ്ലിൻ. ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ മോർ സോർട്ട് ഓഫ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് അപ്രോച്ച് ടു ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവല്യൂഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കൾച്ചർ സൊസൈറ്റിയെ പഠിക്കുന്ന ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലാംഗ്വേജസിനെ പഠിക്കുന്ന ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയത് വിഷ്വൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ആയിരുന്നു, ടു ലുക്ക് അറ്റ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ആന്ത്രപ്പോളജി ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഹാസ് യൂസ്ഡ് ദ വിഷ്വൽ ആർട്സ്. ഫോട്ടോഗ്രഫി ഒക്കെ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ് വിഷ്വൽ ആന്ത്രപ്പോളജി. ഞാൻ അത് റിയലി എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ഫീൽഡാണ്. I had the privilege of going to Oxford and it really was a wonderful period of time in my life. I met some amazing people and I really enjoyed visual anthropology as a field. Having different experiences definitely improves you on a personal level and on a professional level also, because for actors I think it's important to draw from your experiences and to enrich the well of experiences you have. So for me, I think the reason I got involved in a lot of other things is because I've always found it interesting to look at how a film is made, or to the
the behind the scenes aspect of it. So when I worked as an AD on Meenaville, I mean, even when I worked on Randu, I did know a lot of what was going on behind the scenes, because it was a very small crew and I was even prompting certain actors when I was not in the scene and stuff. So it was very exciting for me to see how that film evolved. And here with Meenaville, it was really exciting because it was a bunch of my friends who we all just really wanted to work, and we just quickly put something together. And I don't know if there was some magic, because everybody wanted to work together and create something together. And I think it's always good to have that perspective of what goes into making a film, because it's such a collaborative enterprise, and the audience sees the actors, but the effort that goes into the making of a film is immense, and it's good to have that kind of respect for it. And I think working behind the scenes certainly gives you that kind of insight into it. And it was a blast. I really enjoyed it. And I do seek out new experiences. I think I'm someone who, if I sit still for too long, I get a bit restless and antsy, and I just want to do more things. So I tend to fill my time with a lot of things. അത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ്. അത് അത്ര നല്ലതല്ല, തന്നെ ഇരിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. But I do that for a little while and then I have to go back to being active. And എനിക്ക് particularly film acting കാര്യം പറയുമ്പോൾ I'm kind of particular about what I want to do, and I was very clear that I didn't want to do films just for the sake of doing it, or just because a film was offered and there was money in it. I didn't want to do that. I need to be convinced, and I need to have conviction when I sign on to a project. So there was a long period of waiting for the right project after Tharangam, and I didn't want to get frustrated just waiting, and I wanted to fill my time. There's so much you can do. So that's how I ended up writing and then working as an AD, and then working on this production called A Very Normal Family, which is a play. And it's been very exciting, and there have been ups and downs, of course. It's not all been highlights only, but it's been a wonderful experience. The last couple of years have taught me so much. I've met so many wonderful people, and I've learned so much from all of them. I think Launchpad is very cleverly named because it certainly gives you a platform. Actors കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ആക്ടർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് ഓൾ. ഐ ഹാഡ് നോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാട്ട്സ് എവർ ഇൻ ഫിലിംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പക്ഷേ കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ സ്ട്രീം ലൈൻ. യു നോ ഹൂം ടു അപ്രോച്ച്. ആ പ്രോസസ്സ് ഇച്ചിരി കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആവും, ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് they are going to direct you to the right projects. Casting, I think, in a film is very important, because if you cast the right actor, half the job is done. So to sort of draw out an effective performance, ആ റോളിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ടോറിയൽ ടീമിൻ്റെ വർക്ക് ഒത്തിരി it becomes lighter. I mean, of course, a lot of work still goes into it, but it's easier than if you cast somebody who is not so appropriate to the role that you have. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസിന് ഒത്തിരി റെലവൻസ് ഉണ്ട്. അതും they are creating a more level playing field, and I think that's great, because if you're talented and you're motivated, then there is an opening for you. And ഇപ്പോൾ there's a boom basically. ഒത്തിരി പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, and it's not just films. Digital media has exploded. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫിലിംസും ഒത്തിരി വെബ് സീരീസും ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ടീമിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാസ്റ്റിംഗ് ടീം ഈസ് എ ബിഗ് ഹെൽപ്പ്, because then you can just give it to somebody who knows what they're doing, and they'll find you the right people, and then you can go ahead from there.
I didn't know that. But it can be a bit stressful because sometimes you don't know what. I mean, if you have an audition with the casting director present, you get direction. They'll tell you what they're looking for, and you get time to experiment and change it a little bit. But if it's a self audition, it's a little like shooting in the dark. And then, I mean, if they come back to you with feedback, great, then you can do another one and then you can send another video. But yeah, it's auditioning can be a stressful process because, you know, you really, like, you're auditioning because you want the part. And if you don't know exactly what is being looked for, then it can be a bit like, okay, did I do what they wanted or not? But I think it's important to go into it with an open mind, and just listen to feedback and work with that. And if it's like a bunch of people who, you know, who are supportive and, you know, who want you to give your best to them, then it becomes a more stress-free process. And I think that's just definitely been my experience with Launchpad in particular. I think there's always been an ease with the way they've set things up, and, you know, so yeah. Personally very pro auditions because even now I am still auditioning for projects, and it's not usually, I think we need to dissociate the idea of talent from an audition. It's not because people doubt your talent that they're asking you for an audition. They ask you for an audition to see if you fit the character reference that they have in mind. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓഡിഷനിൽ റിജക്ഷൻ കിട്ടിയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ടാലൻറ്റഡ് അല്ല എന്നല്ല. നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിൽ എന്തോ അവർ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ കണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ദർ മൈറ്റ് ബി അനദർ ക്യാരക്ടർ ഫോർ വിച്ച് യു ആർ മോർ സൂട്ടഡ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ആക്ടർ, യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് റിജക്ഷൻ. There have been so many things I have auditioned for that I have not gotten, and it's disappointing, yes. But you have to still pick yourself up and go to the next thing. I was very lucky that, you know, the first thing that I auditioned for, I got. But the waiting period has been there because there have been projects for which I've been called, I've auditioned, the audition's gone well, but in the end they come back and they're like, no, we found somebody more suited to the role, and you have to be okay with that. Like, not every role is meant for you, and that's fine. There's enough for everyone. You're right, you know, Launchpad and I have, like, you know, had a very similar, we've been in the industry for a similar span of time. So I remember, I think Launchpad started with Army, if I'm not wrong. And I remember seeing the poster, the casting call for it when I was in the UK. And I think my dad actually contacted Launchpad then because it was, you know, like, Madhav Kutty's life story and all of that. And as a company, they've, like, really grown over the last 3 years. They've done some really incredible projects with some of the best directors in the industry. ഇനി വരാനുള്ള സിനിമകളും ഇനി വരാനുള്ള പ്രോജക്ട്സും ഒത്തിരി നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സൈറ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ Launchpad as a company. They've evolved and grown a lot and have brought in a lot of talented actors into the industry. And I think they're changing the face of casting in Malayalam film industry by bringing in not just, they're bringing in opportunities from across India. So it's not just Malayalam film industry work that is being offered to talent in Kerala. പക്ഷേ ലോഞ്ച്പാഡ് നാഷണൽ ആഡ്സും നാഷണൽ ഫിലിംസിനും കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ like I said earlier, the playing field has been leveled quite a bit. That's exciting for
I think the casting directors at Launchpad, and also for actors who are part of, like, the roster at Launchpad. So I think 3 years later, I think they have a body of work that they can be very proud of, and they have exciting work lying ahead that they can be super chuffed about. And I'm really happy to see how much the company has evolved, from 3 friends who sort of, started something because they were just passionate about films, to something that has a proper office and, like a, it's evolved and grown so much. So I'm really happy for you guys, and thank you so much for making me a part of the Launchpad family. I'm really grateful to you guys, because a lot of the wonderful things that have happened to me in the last 2 or 3 years have happened because you guys called me for an audition. So yeah, thank you.